anger is a very necessary feeling. And anger is a very necessary instinct because it dictates you right stuff. This feeling inside me, like boiling up, was so big, wanting to do something to contribute to building an environment where none of this would ever happen to anyone else. დღეს რასაც რა გეგმები გაქვს? დღეს მივდივარ ოფისში. მქონდეს რამდენიმე შეხვედრა, რამდენიმე ინტერვიუ. და მე გვაქვს სხვა შორის ძალიან კარგი ვორქშოპი Girls Wave-ის გაკეთებული. ფსიქოლოგიური დახმარება ამ მძიმე პერიოდში. რა საინტერესოა. რომელ საათზეა? 8-ზე. რა კარგი. მე თვითონაც დავესწრები მოვისმენ ერთი როგორი ფსიქოლოგიური დახმარება მჭირდება ამ პერიოდში. აშკარად გჭირდება. დედები არ შეიძლება რომ მოვიდეთ და დედები შეიძლება აბსოლუტურად მოდით და მოისმინეთ. ხო. რატო ნერვიულო? ხო, ცხადია ნერვიულობ. აი რაზე ნერვიულობ მაგალითად? არა, ყველაფერზე ნერვიულობ, მაგრამ ამ სცენარში პირველ რიგში რა თქმა უნდა ნერვიულობ, იმიტომ რომ ვარ დედა შენი და ვიცი შენი აქტივიზმი, აქტივობები. დღეს მეტიც დავიჭერე ჩემი თავი, რომ რაღაც ვამბობდი, რომ გავაფრთხილო მისი მეგობრები, ბუნებრივია შენგან უჩუმრად, მე რო არ მეჩხუბო, რომელი სისხლის ჯგუფი გაქვს. მაგრამ ხო, რა ლოგიკურია კი. ლოგიკურია კი ნამდვილად. ისე ეგ ისეთი ყველაზე საჭირო სამედიცინო ინფორმაცია. არა, მიწერია იმაში emergency. უი რა კარგი აბერა. ან ტელეფონზე ნახავს ყველა. ჩვენ თქვა მიფიქრია, რომ რაიმე, არ ვიცი, რომ დაგიჭირონ. ხო. ან ცადმე მოგიწიო საცხოვრებლად გადასვლა. საცხოვრებლად გადასვლა ალბათ ყველაზე ნაკლებად სანერვიულო ჩემს მიერ, გარკვეულწილად ამას შენთან მიმართება შევეგუე. და შენი პროგნოზი რა არის ისა? პროგნოზი? მე რა ვიცი, მე მაინც ოპტიმისტური პროგნოზი მაქვს და მე მჯერა, რომ რაღაც ფორმით არ შევეგუებით ამ ყველაფერს. გულწრფელად, იმიტომ რომ ეს არ არის ის ქვეყანა, მიუხედავად თავის ბევრი ნაკლებობებისა და ის ხალხი, რომელიც მონობას აიტანს. Don't really know how to fix my hair. How do you fix your hair? I just mess around. But you're fix. Oh, not like that. I'm one of them. Always. So, listen. Иди мадლობა ანახვამდის. ძალიან კარგად. ფანტასტიკური იყო ყველა. მადლობა შენ ასევე უდიდესი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. My name is Anna Tavadze. I'm a Georgian civil activist. I'm 27. And I work for 3 non-governmental organizations in Georgia. Up until this day, I work on projects related to good governance and democracy and feminism and human rights in general. I've been involved, like fully involved in activism since 2019 after 20th of June. And this is actually the day that the Shea movement, one of my organizations, was sort of formed randomly. Just a group of random people that, one of the first ones actually to very intensely identify this government as a pro-Russian government. A life-changing protest moment for me was the 20th of June of 2019. It wasn't so much obviously, like the cause of why we protested was so important, and the story is that a Russian MP came here, he held the chair of the chairman of the parliament, he led a session in the parliament in Russian that caused a lot of protest in Georgia and in Georgian people, obviously. But it was the response of the state, of my own state, that shocked me. And it was also like the first protest for me, there were many for my peers before, that I truly like experienced it on my body, what it means to stand for something that you know for a fact is for the advancement and for the good of your country, but be treated way worse than an enemy.
It was also a brutal night. I mean, I got gassed, but like that's the least of it really, because that's the night where people literally lost their eyeballs and were shot with rubber bullets on their bodies, like horrible scars on their bodies. It was literally like officially a hunt, like they were hunting for people. Let's go down and start asking people, come on. No? I'll take stills, you take video. They keep repeating this narrative of like, you know, this law is the same that we see in France or the same we see in the US, whatever. However, those laws actually specify who's your enemy and who is your partner. Ours does not. It puts EU and Russia, for instance, or countries like China at the same level. It also doesn't specify what types of organizations it's going to keep monitoring. It targets us. It targets CSOs and NGOs that are involved in the type of work that I just described. They've been demonizing us for years now. They've been calling us extremists. They've been calling us propagandists. They've been calling us traitors of the country. I don't remember exactly the date, but you can see like it's like a middle of a march, and it's all the way from the Parliament building to Ivanishvili's palace. So right now we're standing like outside of Ivanishvili's palace, and the idea is like we need to disturb him at some point as well. The slogan says "Together against the one," but in Georgian it's like a smart wordplay. The protest in 2019 wasn't decentralized. This series of protests is. And what I mean by that is that, yes, we have like an overarching theme and demand, overarching aim that we're trying to reach with this protest. But every group is sort of also at the same time simultaneously protesting for something that's kind of niche and characteristic to their own community. You have everyone starting from, I don't know, medical students who say, I'm not going to be a doctor in Russia, all the way to March of Moms. And I would characterize this series of protests as way more existential, like it's like existentially driven, than any protest before. It's not hard to understand that the only aim for this law is to create a legal justification for the horrible things that they're going to do right before the elections. I think, and this is not just my prognosis, this is the prognosis of the entire Georgian civil society, that the first groups that are going to be targeted by the law will be organizations that work on election monitoring, election observation missions, voter mobilization, voter education, and any and all organization that they've actually been naming them even. And Shame Movement and Tbilisi Pride, among other organizations, are definitely on the priority list. Hey, we said about it again. Რამდენი ხალხს აქვს ისა მიცემული ივენტზე ინტერესიდან რამე? In terms of like organization level, yes, like we're all concerned about the personal sensitive information that they will take away, but the main measurement is that, you know, they want to put this in the registry to act in the name of foreign agents, which we're obviously not going to do. We're not going to act in the name of foreign agents because that's not who we are. We're not going to help them stigmatize us even further. First of all, something that I'm really happy about is that most of the civil society in Georgia, it's almost like a very open consensus that we're staying. We're not going anywhere. We're not closing. We do feel threatened, but I don't think we'll feel scared. I mean, there are so many threats coming at us, obviously to different levels. For instance, I haven't been like personally targeted yet, but so many of my colleagues and fellow activists have been, as we said, so many of them have been attacked and threatened. I do think that the purpose of these intimidation campaigns that they have
is to intimidate those who haven't joined our fight yet. Historically speaking, first of all, we've been through way worse, and we were able to survive with neighboring Russia. It's just something that constantly has to be on our agenda. As we speak, only 30 kilometers away, we have Russian tanks, right? 20% of Georgia is still occupied by Russia. As I said, even a person of my age and younger can't remember a war. So it's a very recent experience, as well as a historical experience. We've had generations, members of our family with their personal and collective stories telling us what it was like to live in the USSR, what it was like to live under Russian influence even before that. აი, ყველაზე ცუდი სცენარი, მოკლედ მე წარმომიდგენია. ყველაზე მეტად ვიცი ნახვაც არ მინდა და პრინციპში ეგ მარტო იმაზე არ არის დამოკიდებული პოსტ არჩევნებზე რა. მანამდეც სისხლი. ძალიან ბუნებრივი რეაქცია ქონდა, მაგრამ მართლა ეგრე არის, სისხლის ღრა, რავი. სამოქალაქო ომი. წარმოვიდგინე აი კლიენტი თბილისში და საქართველოს სიჩი არის და ძალიან სუპერი. ხო, ნუ კი. ეგ ყველაზე მძიმე. ხო და ნუ ყველაზე მძიმე სცენარი ეგ არის. მაგას ვერ ვიტყვი, მაგრამ შემდეგი რაც შემელია ჩემ მხრივ არის, რომ აი განათლების დაფინანსება რო შეწყდეს და შეწყდება რომ დაიხიოს უკან, ეგ ნიშნავს იმას, რომ მომავალი თაობები ვერასდროს ვერ ამოძვრებიან აი ამ უბედური იდეოლოგიიდან და ეგ იქნება, რავი, დამღუპველი მთლიანად საქართველოს. ხო, და ეგრე არ იქნება, რომ ცალკეულად რაღაც აი განათლება შეწყდა რა, ანუ იმდენ მხრივ შეწყდება ეს დაფინანსება და საფორცი, რომ ანუ რაღაცები ჩამოგვენგრევა პარალელურად. ვინ დააბანდებს ფულს ამ ქვეყანაში და ჩვენც რავი მე აი და რავი ჩვენი აქედან გაქცევა და რაღაცა ეგეთი კოლაფსი რა. და ეს ბელარუსიზაცია თუ რაღაც ტერმინი რაც არის. ასევე აქვე უნდა ითქვას, რომ ჩვენ არ ვართ ბელარუსი რა, ანუ ვერ გაგვაბელარუსებენ და ვერც გაგვარუსებენ ეგეთ level-ზე რა. არ არის ჩემი აზრით ეგ wishful thinking რა. და რამდენიმე მიზეზი მაქვს მაგის გამო, ანუ მართალ წარმოაწყნარებს, როცა ისტორიას ვუყურებ, იმიტომ რომ ანუ ბევრად უარესი რაღაცები გადაგვიტანია და ეგ მაგის მართლა მჯერა. მეორე არის ის, რომ ანუ ჰეროიზმით შეპყრობილები ვართ რა. საბოლოო ჯამში ეგეთი პერსონალიტის ძალიან ბევრი ადამიანები ვართ რა. ზუსტად ეგ ვთქვი წერან ხო. ინტერვიუშიც ეგ ვთქვი რა, რომ ხო, ანუ გვაქვს პატარა რისკ კომპლექსი და რაღაცა ცუდი არ არის ეგ, ანუ რაღაც გადარჩენის ინსტინქტი არის რა, ძალიან და მართლა ანუ ის, რომ რაღაცა ხედავთ ადამიანებს, რომლებიც მართლა უკვალურად მზად არიან, რომ სისხლი და კიდური ჩადონ ამ საქმეში თავიანთი ინდივიდუალური და მანამდე რაღაცა აი ყველა პროტესტის მშვიდობიან ფორმას თუ არჩევნებს თუ რავი ან ყველაფერი რაც ადამიანურ ჭრილში დავს მაგას ვიცი რომ გამოვიყენებთ, მაგრამ აი მაგაზეც წამსვლელი ვართ, იმდენად გადამწყვეტი საკითხია ჩემი აზრით რა. ანუ მეც არ დავიხევ რაღაც ხრი უკან. არ არის რომ სახში უჯდები რა, ანუ მაგის იმედი და არჩევნებში მარტის წყალობით არჩევთ. So I'm very optimistic, and it's not like delusionally fed wishful thinking. Like I actually have my arguments as to why we'll succeed. Gen Z and like young people of this country are constantly praised for being courageous and brave, but we're also smart. Like we also have critical thinking skills, and we know our history, and we're very much able to
identify what these processes mean and connect that with historical experiences, and also calculate what's going to happen to us as a nation, how it's going to affect our individual lives as well as collective lives and standards of living and quality of life and the existential topics that I'm talking about if we let this go any further. And it's a very clear goal. It's not like we're struggling to fight for something and achieve for something we don't understand. We understand very well, and when you know what your goal is, it's easy to carve out the strategies on how to get there, and that's what we're doing with this fight.